Hi, hello, namaste. Welcome to NTV. నేను మీ హారిక. In today's episode, we have a special guest. మన తెలంగాణకే కాదు మన దేశానికి కూడా ఒక గర్వకారకం. హీ మేడ్ అవర్ కంట్రీ ప్రౌడ్ విత్ ఆల్ ద అచీవ్మెంట్స్. అంటే చాలా వరల్డ్స్ టఫెస్ట్ రేసెస్ అనిపించే రేసెస్ని కూడా ఆయన సాధించాడు. లైక్ అల్ట్రా మ్యాన్ మ్యారథాన్, లేకపోతే బ్యాడ్ వాటర్ అల్ట్రా మ్యారథాన్, ఐరన్ మ్యాన్ ట్రయాథ్లాన్, ఇట్లా చాలా రేసెస్లో హీ డిడ్ ఇట్ అండ్ మేడ్ అస్ ప్రౌడ్. మరి ఆయన జర్నీ ఏంటి, ఈ అథ్లెటిక్స్లో హౌ డిడ్ హీ కోప్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అనే విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అయితే నేను రెడీగా ఉన్నా. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ హిమ్. హీ ఈజ్ మన్మథ్ రెబ్బా. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? బాగున్నాండి. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్లీ ఒక తెలుగు బిడ్డ ఎక్కడో దేశాలకు వెళ్ళి మన దేశ గర్వాన్ని యూర్ రిప్రజెంటింగ్ అవర్ ఇండియా ఇన్ ఆల్ ద ఫార్మాట్ రేసెస్తో సంబంధించి టఫెస్ట్ రేసెస్ అంటే వరల్డ్స్ టఫెస్ట్ రేస్ బ్యాడ్ వాటర్ అల్ట్రా మ్యారథాన్ అయితే అందులో కూడా యూ డిడ్ ఇట్. అంటే ఇట్స్ రియలీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు ఆల్ ద తెలుగు పీపుల్ కానీ టు ఆల్ ద ఇండియన్స్ అవుట్ దేర్. సో ఫస్ట్లీ హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఎట్లా ఉంది ఆ ఫీల్ అంతా? యూఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ అచీవ్మెంట్స్ టు ద కంట్రీ. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మొత్తం? It is a great feeling, especially when you cross the finish line with a huge Indian flag. It's a great feeling because uncharted territories lo velli, then you're like making a mark of India. It's like especially ఇప్పటి వరకు ఇండియన్స్ చాలా నేను ఐరన్ మ్యాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఐరన్ మ్యాన్ రేసెస్ చేస్తుండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కొంచెం పాపులారిటీ పెరిగింది. బట్ అల్ట్రామ్యాన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ చేసినప్పుడు నేనే మొదటి వ్యక్తిని. సో అక్కడ బీయింగ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ బికాస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ when you're the first person out there, you have a huge responsibility. Exactly. So the responsibility is you might be the first one, but you have a responsibility to make sure you're not the last one. Correct. Yeah, so that's a great feeling. Thank you for inviting me here because maybe me source dwara maybe I can like explain or like tell there are bigger races where like there is lot of potential like in this country and like in Telangana where you can actually work and like achieve those, not just limit to one small race where you have access. So yes, బట్ మోస్ట్లీ చాలా మంది అంటారు లైక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ థింగ్ దే డిడ్ ఇట్. అంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ చేశారు, హీ సో మచ్ అంటారు. అందులో మోర్ దెన్ అరౌండ్ 6,000 పీపుల్ హ్యాడ్ డిడ్ ఇట్. బట్ బ్యాడ్ వాటర్ అల్ట్రా మ్యారథాన్ అరౌండ్ 1,000 to 1,500 అనుకుంటా కదా. 1,034 అనుకుంటా. As of this year, I think it's 1,034 or 1,050 people. So it was much more tougher, much more riskier than Mount Everest. అలాంటి రేసెస్ you did. So to begin with, అసలు ఈ రేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో what kind of races you participated in and ఏ రేసెస్లో you're representing India in ప్రస్తుతం? So far I've been like doing a lot of in the triathlons చేస్తుండే and long distance running చేస్తున్నాను. Triathlons అంటే దాన్ని ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 sports: స్విమ్మింగ్, బైకింగ్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మోస్ట్ పాపులర్ వన్ ఏంటంటే ఐరన్ మ్యాన్. అందరికి లైక్ ఎండ్యూరెన్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఐరన్ మ్యాన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఐరన్ మ్యాన్ ఏంటంటే ఒక 4 kilometers స్విమ్ చేయడం, దాని తర్వాత 180 kilometers బైక్ చేయడం, దాని తర్వాత యూ రన్ ఫర్ 42 kilometers. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అన్ ఐరన్ మ్యాన్. అండ్ వెరాజ్ అల్ట్రామ్యాన్ ఈస్ మీరు 10 kilometers స్విమ్ చేయాలి, 421 kilometers సైక్లింగ్ చేసి, దాని తర్వాత 84 kilometers పరిగెత్తాలి. సో ఇట్స్ అన్ అల్ట్రామ్యాన్. లైక్ ఓన్లీ 40 people all over the world get invited to that. Oh my God. So that's considered to be one of the like the toughest triathlon races, like above Ironman. So I did that and then నేను సో అల్ట్రామ్యాన్ కి ఎంత టైం పట్టింది? లైక్ ఎన్ని డేస్ పట్టింది టు స్విమ్మింగ్, తర్వాత సైక్లింగ్, దెన్ రన్నింగ్? సో నేను I've done 3 times అల్ట్రామ్యాన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ 3 సార్లు చేశానండి. అండ్ అల్ట్రామ్యాన్ ఫ్లోరిడా ఒకసారి చేశాను. సో ప్రతిసారి I took around 31 to 33 hours. So it's like my average is like 31 to 33. So I have to train because I work like say 40 to 50 hours. And then like a training and I'm not 100% into racing. So it gets tougher. So my speed is kind of slow, but like eventually I'll get. No. ఇప్పుడు as you mentioned around 30 to 35 hours పడుతుంది అని. 32, yeah. So around this whole time లో what will you consume in between? Break any time and like? Yeah, it's like
Ultraman triathlon ఏమంటే 3-day race. So every day you have like 12-hour limit. 12 hours you need to do whatever, running or swimming. So and then like next day again like you'll have a 12-hour break and then again like you'll have 12 hours. So ఈ 12-hour break కూడా మూలన బాడీ గెట్స్ లైక్ టైట్ లైక్ ఇట్ గెట్స్ రియలీ హార్డ్. సో నాకు ఒక సపరేట్ డైట్ లెక్క ఉంటుంది, వాట్ ఐ కన్జ్యూమ్ డ్యూరింగ్ ద రేస్ and what I consume after the race for recovery so that I get ready for the next race. Okay. So simple words చెప్పాలంటే నేను చాలా క్లీన్ తింటాను. సో నో జంక్ నథింగ్. అండ్ నాకు ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది. ఐ అండర్స్టూడ్ మై బాడీ ఓవర్ అ పీరియడ్ లైక్ సే నేను ట్రయాథ్లాన్ స్టార్ట్ చేసి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ వరకు రావడానికి ఇట్ టుక్ మీ 4 years. 4 years of training, hard work. No, it's my journey. It's like, but I came really fast because when I first started triathlons, I didn't know how to swim. So akkadi nunchi I signed up for a triathlon so that I can learn how to swim, and అది చేసేసి దాని తర్వాత I got here. But doing a triathlon, I mean like especially any Ironman or Ultraman, you have to be dedicated. Like ఎట్లా అంటే you get into a monk mode, like so సాధులా only one focus, one passion, ఇంకేం గుర్తురాదు. సో అది సో అది చేస్తుండే అల్ట్రా మ్యారథాన్స్ దర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. సో దాంట్లోకి ఎలా వెళ్ళానంటే ఐ యాక్చువల్లీ సైన్డ్ అప్ ఫర్ కీస్ 100 అని ఒక రేస్ ఉంది. అది 100 mile రన్ అంటే 160 kilometers. అప్పుడు ఏమైంది, మన పాండమిక్ అప్పుడు సైన్ అప్ చేశాను. ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి వీఆర్ గెటింగ్ ఫండ్స్ టు సెండ్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ హియర్. Okay. So I said like, okay, I'll run 100 miles to get 100 oxygen concentrators. That's how I got into marathon. Ultra marathon, 100 milers. So that was my first one. So we actually raised a lot more than 100 things. So so and like it's running is depends on our ante enta body train up aina kuda it depends on how we breathing ante so the ability to control the breath. Yeah. So దీనికి సంబంధించి హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఎనీ ట్రైనింగ్ అంటే లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి యూ హ్యావ్ దట్ వాట్ ఎ ప్రాక్టీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? నో, నేను ఎప్పుడు లైక్ I did my first 5K in 2013. Okay. So that too అప్పుడు it took me 45 minutes to do a 5K. ఇప్పుడు I can do it in 20-21 minutes. 5 kilometers. Yeah. So at that time it was hard because I was heavy, like 95 kgs ఉండేవాడిని. So like you can transform the body based on like how you train your mind and then how you build your discipline to achieve your goal. So that's what I did. So training అనేది anybody can start anytime, any age. So it's all in your mind and your discipline. That's really well said actually. Yeah. Anything very dedicated, very trained, you can do it. Yeah. So and coming to your personal life, Yeah. so how all it started, where are you from, ekkada start ayindi mee journey anta? So నేను I was born in Khammam. But like na schooling because my father was a bank employee, so we traveled everywhere. Like Miryalgudlo చదువుండే, తర్వాత విజయవాడలో చదువుకున్నా. తర్వాత I did my architecture, bachelor's in architecture from JNTU, Masab Tank. దాని తర్వాత I worked here and there, like I did a lot of architecture projects here. Last project was Shamshabad Airport. I used to work for Stoop Consultants, and adi design anta ayin tarvata I went to US to get my master's in construction management. Okay. సో అక్కడ అలాగే గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను, వర్క్ చేస్తుండే, వర్క్డ్ ఇన్ వేగస్ కెసినో రిసార్ట్స్ మీద పనిచేస్తుండేవాడిని. ఇంకా దాని తర్వాత మయామి వెళ్ళుండే, అక్కడే మొత్తం చేంజ్ అయింది. మయామిలో ఒక అండర్ ఓషన్ టనల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ కొంతమంది కలీగ్స్ ట్రయాథ్లాన్ చేస్తుంటే నేను చేస్తాననుండే. అప్పుడు ఐ సైన్డ్ అప్ అండ్ November 10th, 2013, that's when like actually first stepping into athletic journey. Yeah, so akkada vachi dan tarvata I started balancing my work like as an architect and construction manager and triathlete endurance athlete, and that's managed both of them.
సో ప్రస్తుతం కూడా యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్. Yeah, yeah. సో హౌ డు యూ మేనేజ్ అంటే లైక్ టు బీ అన్ అథ్లెట్ ఎంత ట్రైనింగ్ అంటే లైక్ ద ప్రాక్టీస్ కానీ టు కోప్ ద బాడీ యాజ్ వెల్ అంటే బాడీ ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ సెషన్లో ఉండాలి, ఒక మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి, ఇంత డైట్ కంట్రోల్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ డూయింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో హౌ డు యూ కోప్ అప్ ఎవ్రీథింగ్? Schedule your time. ఎట్లా అంటే so if I have a race like an Ironman or an ultra marathon, so బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాను అండ్ దెన్ ఈ వీక్లో మేబీ నేను ఒక 120 కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తాలని ఉంటుంది నా స్కెడ్యూల్లో. 120 or 150 డిపెండ్స్ ఎనీవేర్ లైక్ బిల్డింగ్ అప్ టు ద రేస్ లైక్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ 70-80 కిలోమీటర్స్ టు 150 కిలోమీటర్స్ పరిగెడతాను వీక్కి. సో అది బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని మండే ఎంత పరిగెత్తాలి, తర్వాత దాన్ని బట్టి పొద్దున ఎన్నింటికి లెగవాలి. ఒకవేళ నేను ఆ రోజు 25 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తలేదనుకుంటే పొద్దున 10 కిలోమీటర్లు పరిగెడితే ఐ స్టార్ట్ లైక్ ఎట్ అరౌండ్ 5 అండ్ దెన్ లైక్ రన్ ఆర్ లైక్ ట్రయాథ్లాన్ చేసేటప్పుడు స్విమ్మింగ్, బైకింగ్, రన్నింగ్ 3 ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారం మొత్తం స్కెడ్యూల్ బ్రేక్ చేసుకొని వర్క్కి లైక్ యూ వేకప్, డూ యువర్ రన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వర్క్అవుట్ అండ్ దెన్ మేక్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఎందుకంటే హెల్తీ వెళ్ళి బయట తిని you should not depend on others to feed your body. You have to know what is going on into your body. దాని తర్వాత దాన్ని బట్టి అవుట్పుట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఐ కుక్ అండ్ తర్వాత go to work at around 8:30 and then lunch టైంలో run for like another 5 kilometers, 6 kilometers, 5 to పరిగెత్తి and then like జనరల్గా ఒక శాండ్విచ్ ప్లేస్ ఉండేది విచ్ ఇస్ లైక్ ప్రాబ్లీ 3 kilometers ఫ్రమ్ మై ఆఫీస్. అక్కడికి పరిగెత్తి లైక్ 2 minutesలో శాండ్విచ్ తినేసి మళ్ళీ వాపస్ పరిగెడతాను. సో దట్ కడుపులో ఫుడ్ ఉన్నా కూడా పరిగెత్తినాలి తెలుసు. సో ఇట్స్ లైక్ ట్రైన్ ఫర్ ద రేస్ లైక్ ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఆల్ దోస్ ఛాలెంజెస్. సో వర్క్ చేసేటప్పుడు ట్రైనింగ్ అంటే బాడీ చాలా ఫెటిగ్ అయిపోద్ది. అప్పుడు ట్రైన్ చేస్తుంటే రేస్ అప్పుడు కూడా ఫెటిగ్ బాడీలో ఎలా పరిగెత్తగలుగుతుంది, అడాప్టబుల్ అయిపోతుంది బాడీ. సో దెన్ ఈవినింగ్ యూ హ్యావ్ ఎదర్ రన్, స్విమ్, బైక్. సో దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాడీ ఇప్పుడు అప్పుడు మొత్తం పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు టు ట్రైన్ ఫర్ ఎ రేస్. సో ఏం చేస్తానంటే ఇన్కార్పొరేట్ స్విమ్మింగ్ అండ్ బైకింగ్. సో బాడీ మెకానిక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. లైక్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎలా రిలీజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే సాటర్డే సండే ఎక్కువ వర్కౌట్ చేస్తాను. సో మండే వెళ్ళి యోగా చేస్తాను, ట్యూస్డే లైక్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ బైకింగ్ చేస్తాను లేదా స్విమ్మింగ్ చేస్తాను. సో అది లైక్ ఈజ్ అవుద్ది. అప్పుడు మళ్ళీ రన్నింగ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్డ్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ డిజైన్డ్. సో రీసెంట్గా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అచీవ్మెంట్ యూ హెవ్ డన్ ఇన్ జులై మంత్లో అయితే బ్యాడ్ వాటర్ అల్ట్రా మ్యారథాన్. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ రిస్కీ ఛాలెంజింగ్ థింగ్. అంటే లైక్ సీ లెవెల్ నుంచి డీపర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రన్ ఫర్ 217 kilometers. సో అంటే ఈ జర్నీ అంతలో వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ అనమాట? అంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది టు బీ ఎ రేసర్? ఏం కనిపించదు లైక్ ఎనీథింగ్, యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ థాట్ ఇన్ మైండ్, జస్ట్ రన్. ఏంటంటే యూ హ్యావ్ లైక్ యూ స్టే ఇన్ ద మూమెంట్. ఆ మూమెంట్లో ఏం ఛాలెంజ్ ఉంది దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాను. పరిగెడుతున్నప్పుడు if I have like cramps in my quads, so why am I getting those cramps? Electrolyte imbalance ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. సో I focus on taking care of that problem. సో ఇది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ రేస్ ఎక్కడంటే 282 feet బిలో ద సీ లెవెల్ స్టార్ట్ అవుద్ది. బ్యాడ్ వాటర్ బేసిన్ అనేది డెత్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్లో ఉంది, కాలిఫోర్నియా. సో అది హాటెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ద ప్లానెట్. సో అరౌండ్ 50 ఉంటుందా? I think like the highest temperature recorded was almost close to 60 degrees. So race appudu I hit like 120 Fahrenheit, that is around 50 degrees centigrade. My God. So it's like you go through that valley and aim shade under the exposure, it's like wide open on the road. And enante when you're running on the road, Thar road, look a white line ఉంటుంది కదా. Most of us run on the white line because if you run on the Thar, like it's so hot that your shoe can melt. Oh my God. So అంత టెంపరేచర్ అసలు. So it's like body కూడా it's just you have to నాకు క్రూ ఉండే. సో వాళ్ళు they'll be monitoring me
ఐస్ తీసుకొచ్చేసి దిల్ బి కూలింగ్ మీ డౌన్ ఆర్ లైక్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద ఐస్ అండ్ దెన్ నేను ఐస్ అంతా పెట్టుకొని పరిగెడుతుంటాను. Oh my God, అంటే like around 50 to 60 degree temperature లో continuously just running. Yeah. అంటే like food అంటే like food is more important కదా. So how do you maintain while in the race కానీ కాకపోతే? సో నాదొక స్పెషల్ డైట్, నేను మల్టీడెక్స్ట్రిన్ తీసుకుంటే కార్బ్ బేస్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా చూస్తుంటాను. సో అవి నా ఇప్పుడు బాడీకి ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క మనిషి ఒక లెక్క ఇన్ని క్యాలరీస్ డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు గంటకి అండ్ ఇన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతుంది గంటకి. సో పరిగెత్తేటప్పుడు సో మనకి డెఫిసిట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డెఫిసిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బాడీ మనకి ఎందుకు ఫ్యాట్ ఉంటుందంటే ఆ డెఫిసిట్ని కవర్ చేయడానికి. సో ఫ్యాట్ నుంచి వచ్చే క్యాలరీస్ ఉంటాయి కదా, అవి చాలా వరకు తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. అందుకనే మనకి రిజర్వ్డ్ కోసం ఎక్కువ తినేసి ఫ్యాట్ పెంచుకుంటాం. సో అది ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ బట్ టూ మచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. బట్ ద రీజన్ వై బాడీ ఈస్ లైక్ డిజైన్ లైక్ దట్ ఈస్ ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే బాడీ డైజెస్ట్ చేసి ఎనర్జీ కింద మార్చే ముందే లైక్ ఫ్యాట్ వేయగలుగుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ట్రిగ్గర్ ఫ్యాట్ మెటబాలిజం, అది ట్రిగ్గర్ చేస్తాను నేను. Okay, that's how you maintain your diet and everything. So, architecture to you became an athlete and you're managing both of them ఇప్పుడు. So what was that changed in your life? అంటే architecture గా ఉన్నప్పుడు athlete గా ఉన్నప్పుడు why that hit? అంటే లైక్ అరే ఏమైనా కానీ 60 degrees Celsius లో కూడా నేను పరిగెత్తాలి అంత తపన అంత స్ఫూర్తి రావడానికి what is the reason behind it? There are many reasons, like everybody goes through a lot of personal things and ups and downs, so you have to overcome all those things. Like how do you overcome them? Like you can get into harsh conditions kellochu, danni overcome cheyali. And then like when I started this, when I was connecting with life and race చూస్తున్నప్పుడు ఈ కొన్ని రేసెస్ ఏంటంటే బకెట్ లిస్ట్ రేసెస్, లైక్ వరల్డ్స్ టఫెస్ట్ రేస్. గెటింగ్ ఇన్ టు దోస్ రేసెస్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్. సో ఇప్పుడు బ్యాడ్ వాటర్లోకి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ పోర్ట్ఫోలియో దట్ యూ హ్యావ్ డన్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేసెస్. అండ్ దెన్ లైక్ 100 మైల్ 160 kilometers అండర్ 24 hours పరిగెత్తే సత్తా ఉండాలి, కెపాసిటీ ఉండాలి. అవన్నీ చూసి దెన్ దే విల్ జస్ట్ లైక్ షార్ట్ లిస్ట్ లైక్ ద అథ్లీట్స్ లైక్ హూ రిప్రజెంట్ హూ కెన్ ఫినిష్ వితౌట్ డైయింగ్. ఫినిష్ వితౌట్ డైయింగ్ అంటే డూ ఆర్ డై. సో అది దాని అన్ని చూసుకొని అండ్ వాళ్ళకి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, ఒక సేఫ్టీ నెట్ అంత ఉంటుంది. సో అన్ని చూసి చేస్తారు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ సే? అంటే వాళ్ళకి టెన్షన్ అవ్వదా? అంటే అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. Oh my God, అంటే 3 days యూ కంటిన్యూ మీ ఫ్యామిలీకి తెలియదు? తెలుసు, అంటే చెప్తాను. బట్ ఇట్స్ ఫనీ థింగ్ ఈస్ లైక్ nobody knows what these races are like. They think I'm running, but it's a very చాలా కాంప్లెక్స్ అండ్ లైక్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ రేసెస్. అని సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను వాళ్ళకి. చాలా కష్టం అండి. ఇట్స్ రియలీ టఫ్. సో ఫార్ అంటే హౌ మెనీ రేసెస్ యూ హావ్ బీన్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ అంబిషన్స్ ఇన్ దిస్? నేను ఇప్పటివరకు చాలా ట్రయాథ్లాన్స్ చేశానండి. హాఫ్ ఐరన్ మ్యాన్, ఫుల్ ఐరన్ మ్యాన్, అల్ట్రామ్యాన్ రేసెస్. అల్ట్రామ్యాన్ 4 అల్ట్రామ్యాన్ చేశాను, విచ్ ఇస్ 515 kilometer ట్రయాథ్లాన్. దాని తర్వాత నేను lot of ultra marathons చేసా, 100 kilometers, 50 milers, 50 kilometers. Last year I did Moab 240, which is 240 miles, which is 387 kilometer run. US lo, it's like it's all dry desert, like all mountainous. So that is 387 kilometers, 31,000 feet of elevation gain ఉంటుంది, middle of nowhere. So అది చేశాను. దాని తర్వాత that's one toughest race. And then I got qualified and like got invited to Badwater 135. So అది చేశాను. And then ఇంకా rest of the next 2 months, like actually after that I did another 100 mile, went for another 100 mile. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొన్ని రేసెస్ 100 mile runs ఉన్నాయి, అల్ట్రా మ్యారథాన్స్. సో కొన్ని బకెట్ లిస్ట్ రేసెస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ దెమ్. అందరికి బకెట్ లిస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ బకెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ విన్నింగ్ సో మెనీ రేసెస్. ఇట్స్ క్వైట్ నైస్, అంబిషియస్ యువర్. దట్ అది కనిపిస్తుంది హౌ అంబిషియస్ యువర్ టువర్డ్స్ రేసింగ్ అని. అండ్ సో యూ హ్యావ్ డన్ దీస్ మెనీ రేసెస్ అండ్ యూ హీన్ టు ఇన్ దిస్ జర్నీ ఫ్రమ్ 2013 యాజ్ యూ మెన్షన్ కాబట్టి. సో
So what was the most toughest difficult situation or anything you wanted to share with us? There are like many difficult situations, especially when you're long distance running చేస్తున్నప్పుడు uh, you'll get sleep deprived. Okay. Sleep deprivation వస్తుంది, but you're continuously running for like 24 hours and then you still have another 20 hours to run, or like for Moab it took me 4 days. So you're running ఏంటంటే body, you train your body for certain environment, but when you're running in those like in those that kind of courses, body gets exposed to different environment. అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కడి వరకు పడుతుందంటే ప్రాబబ్లీ ఇట్ గోస్ ఆల్ ద వే టు -10 అనుకుంటా. -10 టు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి నైట్ -10 ఉండే పరిగెడుతుంటే దట్ టు ఎట్ like 14,000 feet and 10 11,000 somewhere between 10 to 14. తర్వాత within like say 12-13 hours 80-90 degrees అంటే it goes up to 30 degrees. Oh my god. So 30 degrees centigrade, like -10 degrees. To -10 నుంచి around 30 to degrees. 40. So it's like body adapted, like a ప్రాసెస్ చేసేది అది షట్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ టైం క్లిక్ అవుతుంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ స్లీప్ డిప్రివేషన్, హాలుసినేషన్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ తట్టుకొని లైక్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ లైక్ ఫోకస్డ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ త్రూ దాట్. అది చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ లైక్ బ్యాడ్ వాటర్ అప్పుడు కూడా I was trying to sleep 1-2 minutes naps, and then ఒక్కసారి the entire race 39 hoursలో నాకు I got like a 15-minute nap, that's it. ఎంటైర్ రేస్లో అంటే కంటిన్యూస్లీ 3 days పట్టిందా? Like 39 hours bad water. Lastly, to all the people who wanted to achieve so much, అంటే dreams comes true అంటారు కదా, but many people have many challenges in their life and end up even for in the beginning step కూడా, to all the people there, what is your advice? అడ్వైస్ అంటే డోంట్ స్టే ఇన్ దట్ హ్యామ్స్టర్ వీల్. ఒకటే ఒక చక్రంలో తిరుగుతున్నాం అందరం. ఆ చక్రాలు ఎవరో ఒకరు డిక్టేట్ చేస్తారు, ఆ చక్రంలోనే తిరుగుతూ ఉంటాం. ఆ చక్రం నుంచి బయటికి రావచ్చు, కానీ ఇది మీ చాయిస్. మీరు ఎట్లా అది ఎవరు తిప్పుతున్న చక్రం అనేది. మనము basic necessities కోసం we get into it, like okay, I need to get a job, I need to graduate, I need to get a job, like I need to make this much money, I have to buy a house, I have to pay EMI, and then I have to buy a house, and then I have to show the jewelry to these people, and then like this social status in the maintain cheyali, I'll be fine, then I'm doing good. Human life is way more than that. True. So adi ardham chesukovali. And meeku ముందు generations, the whole idea why previous generation worked so hard is not to just like get comfortable here, to experience human life. So adi ippudu I felt like some avenues got closed, but human life is not limited, like there is so much potential. So nenu daniki I went and experienced human life. This is only one life, so you better like experience it, like whatever it is, like ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ అయితే ఇంకొక దగ్గర ఉంటుంది, ఇక్కడ క్లోజ్ అయితే ఇంకొక దగ్గర, అన్ని చోట్ల చాలా ఉంది. గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్, డోంట్ గెట్ లిమిటెడ్. వెరీ వెరీ వెల్ సెడ్, అండ్ ఇట్స్ ట్రూలీ ఇన్స్పైరింగ్ జర్నీ మీ స్టోరీ కానీ. అండ్ ఐ విష్ మీరు ఇలాంటి మ్యారథాన్స్ ఇంకా చాలా 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 చేయాలి. అండ్ మన ఇండియాకి, మన తెలుగు పీపుల్కి, ఆల్ ది పీపుల్, యూ షుడ్ బీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ అవర్ షో టుడే. Thank you very much, Harika. It's a pleasure and it's an honor to be here. Thank you so much. Yeah.